workload getting ready for this season? Yeah, it's been good. I think the competitiveness, the compete level in this camp has been through the roof, and obviously you got some young guys competing for jobs, and I think it just pushes everybody to come to work every day and push each other, and I like the effort that we've been showing so far. How weird are these preseason games when you're out of your routine, skating, take a bus to Yeah. Quebec City, and no pregame nap, I imagine? Yeah, it's definitely a little bit different, but I feel like we do the same thing every year. Whether you're bussing or you're flying, so just be ready, and when you get there, play your game, and hopefully you have legs. How do you feel about being one of the guys chosen to go? To play tonight? Well, I've only played one game, so I'm excited to play again. I feel like it's been a while since I played a hockey game, so it'll be nice to join the group again and get out there and work on our game. You are used to be playing with Gallagher and Evans. Yeah. You might be skating with Florian Jacquet. Yeah. Is it a good thing to try some tests during the preseason? Yeah, I think so. That's what preseason's all about, is finding different mixtures of lines, and obviously I think they know what they have with Gally and Jake Evans and I, but seeing Flo get some reps in our line, I think it's nice to have that young juice and have that opportunity for him too, right? So definitely going to try to help him out along the way, and hopefully we can play a good game tonight all together. What's impressed you most about Florian through this camp? That he's doing everything he takes to try to earn a spot on this team. I mean, as a young guy, you want to come in and play your game and be noticeable too. I think that's the biggest thing, is trying to get recognized in a certain way, and I think he's done a great job of that. And how can you be consistent in that department? And I think that's what he's trying to do. So I'm looking forward to playing with him tonight and helping him out. For a kid like him dropping the gloves at the lower, Yeah. Yeah. It's not the toughest guy. Yeah. One of the toughest guys. Really, really high. Why do you think that is? Is it just because of where the group is at now in the evolution, or did Martin come in with a different mindset this year? Bit of both. I think as a team, it's the standards grown, and it's less about growing as players, and it's more just getting ready off the hop. And we have a standard as a team that we want to be in the playoffs and be a competitive team right off the hop. And last year, to start the year, wasn't good enough. So I think that's on everyone's mind, and that changes a lot and changes the way about camp. You will skate with Josh and Florian Jacquet tonight. What can you tell us about Florian, his evolution as a player this season? Yeah, I mean, they need someone tough to be out there with them, right? So I'll be guarding them. Yeah, he's been great in camp. I've been watching him a lot. He's obviously he's a tough, feisty player, but I think his skill set has improved a lot. He's got great hands. He's a smart player, and when you have those two and you're a tough guy, it's someone you want to play with and someone you don't want to play against. We see that evolution of a player. He admires the games of guys like Brady Tkachuk, Tom Wilson, that skill, but also the innate ability to be physical. Do you see a change and we're seeing more of that style of player? Or do you still think they're kind of hard to come by, like that old school toughness and skill mixed into one? Yeah, I mean, I think they'll start coming more and more because I think hockey's just becoming a faster, more skilled game. You're not going to see the guys that play 3-4 minutes a night and want to just fight out there. There's skilled players on every line, and when you have guys like Wilson and the Tkachuk brothers, it's for the younger guys, it's someone to look up to and aspire to be. And I mean, even a guy like Andy too is someone that plays the right way, plays hard, is a big body, and has a lot of skill too. So I'm sure you'll see more and more of those guys. Does it kind of feel like camp's starting to wind down in a way? Like, does this feel like crunch time this final week? Yeah, I guess in a way it's nice, to go to Quebec City and enjoy it with a bit of a smaller group and get closer with the guys. But I think everyone here is trying to dial it in a little bit more and
you know, as I was saying before, you really want to be ready to start camp or to start the season and get off to a good start. So this is the big week to really dial in on those things. How will you deal with the pregame routine with the skate this morning and then you jump on the bus? This is kind of unusual for you guys? Yeah, it's not normal, but you know, it's exciting to play a game even. I'm pretty excited to head to Quebec City with the guys, and bus rides are sometimes pretty fun too, to get closer with the guys. And I don't know if I'll get my normal pregame nap in, but I'll get the legs up, and it'll be fun. Thank you. Get the cards going. Ouais, c'est excitant, c'est le fun. Ça me remémore des beaux souvenirs. J'ai eu la chance de jouer 2 saisons là-bas, donc ça va être spécial. Je vais avoir beaucoup de familles, beaucoup d'amis qui vont être présents. Fait que, non, je suis super excité de jouer là ce soir. Zach, when you look back on your final year with the Ramparts, what do you think you learned? Like, what were those key takeaways from your time playing junior there? I don't know. There's a couple things for sure. I think my game on 200 feet really improved in the last year that I had in Quebec, and I had good coaches when if I went back to in my year junior. So I think my overall game got really better, and my physical side of the game too. What lessons did Patrick Wall teach you? I don't know. He teach me a lot of things, but just the big side. There's a big part of the game that's it's a mental side of it. So I think that's a big part that he teach me. Yeah. Quand est-ce que tu as appris que tu jouais ce soir? Hier, en après-midi. Tu te croisais les doigts? Ouais, je me croisais les doigts, puis en même temps, j'avais confiance au groupe d'entraîneurs. Je suis persuadé qu'ils savent que c'est spécial pour moi de retourner là-bas. Donc, non, je suis super excité, puis j'ai vraiment hâte à ce soir. Tu dis que ça te rappelle des souvenirs de retourner jouer à Québec, mais qu'est-ce que tu retiens, mettons, quand on parle de Québec, des remparts? Qu'est-ce qui te vient en tête? La saison qu'on a eue quand j'avais 19 ans, on a remporté la saison régulière, les séries éliminatoires, puis la Coupe de Montréal. C'est une saison incroyable, puis le groupe de joueurs qu'on avait, la grande majorité de ces gars-là, c'est mes meilleurs amis. C'est avec eux je passe l'été à Québec. Donc, c'est vraiment ça qui me vient en tête quand je pense au Centre Vidéotron et à Québec. Y a-t-il un match en particulier qui ressort dans tes souvenirs? Je dirais pas un match, mais je te dirais en série, là, je pense que c'était en demi-finale contre Gatineau, puis en finale contre Halifax. C'est des matchs que, pour une équipe junior, on remplissait le Centre Vidéotron. Fait que, on avait, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais 18 19 000 personnes pour notre match. C'était rempli, l'atmosphère était incroyable, puis l'organisation a fait une super job pour l'animation et tout. L'ambiance était incroyable. Donc, je pense que c'est vraiment ces matchs-là que je me rappelle. Comme j'ai dit, c'était spécial en tant que jeune joueur de 19 ans, de jouer devant une arena pleine de 18-19 000, c'était spécial. Là. De sauter dans un autobus puis de faire de la route la journée d'un match, est-ce que ça rajoute à la nostalgie du junior? Ouais, ben écoute, comme je disais au gars, moi je l'ai fait de Québec à Blainville, puis là, c'est de Montréal à Québec, fait que non, c'est un peu un retour dans le junior, mais c'est le fun. On va passer quelques jours là-bas aussi, donc ça va être du bon temps en équipe, puis ça va bâtir notre chimie. Là. How much do you think playing in that big arena with like 19,000 fans helped you prepare for the NHL Yeah. and the environment in NHL rinks? It helps for sure. Sometimes when you start playing in front of that big of a crowd, it can be stressful. But yeah, I think it helped me. And we had guys on our team that were 17, so I can imagine how they felt for that. But no, it was great. It was fun. Coming into this camp? Yeah, I want to play better defensively, I would say. I want to develop that even more and
I wanna prove that I can play physical too and get better there, like in D zone. Yeah. Was it a confidence boost, I guess, when they made the major cuts on the weekend and you were still here? Yeah, of course. It's always fun to be here as far as you can and to get even more opportunities to show what you can do. So yeah, for sure. Appreciate it. Thank you. Thanks. Thank you.
trio. Finalement, Je riais pas de vous. non, mais c'était... Je riais de la situation. C'est ça, c'était de bonne guerre. Là. Je Ouais. me suis mal exprimé. Tu as ressorti un peu le boulier, on voit des combinaisons différentes. Ah, là, c'est mélangé, là. Oui, exact. c'est... Non, si on continue à essayer de trouver des réponses sur des choses qu'on cherche. Et est-ce que multiplier le nombre d'occasions où tu pourrais créer une chimie entre Dak et Laine, c'était pas tu voyais pas ça comme une priorité ce soir? Non, pas nécessairement. C'est pas comme si ils se connaissent pas, les joueurs, là. Tu sais. On essaie de fabriquer des trios, ouais, tu sais. Puis ouais, qu'est-ce que ça va nous donner? Essayer de continuer à évaluer. Est-ce que tu as pu parler avec les sénateurs, question de formation? Oui. Non, ça va être... non, c'est pas mal... les deux équipes ont pas mal la même affaire. J'imagine que le plan est toujours d'avoir un line-up assez plein samedi pour Oui, ça serait le plan. You obviously like what you've seen from Florian so far in camp with him still being here. What do you want to see from him tonight? Just play to his identity. I think he's, playing with Andy and Jake. I think, that line should be, heavy on the forecheck and guys that can go disrupt and be responsible and bring some energy. Goulet et Dobson qui ne jouent pas, c'est-tu un petit peu une précaution suite à la semaine dernière? Mm-hmm. You talked yesterday how you have more choices than you've ever had since you've been here as a coach. You have so many guys who can play wing and center. Is that something you talk about with Kent and when you guys are looking for players? Yeah. I mean, not every player is comfortable playing both center and wing, but I feel like our guys are learning to do that, and especially the way we play, they might start in the center circle, but after that, the game happens, and you just got to read and react. And the fact that, they can help each other out on the draws, depending what side of the ice, I think that's only a positive. I always feel you can't have enough centers that can play wing in this league. Parlant de ça, est-ce que tu t'attends la même chose aussi de la part de ceux qui sont juste alliés, qui aient la flexibilité de jouer sur les deux ailes? Je sais qu'il y en a beaucoup qui se mettent sur leur... Oui, je sais qu'il y en a qui sont plus capables de jouer les deux ailes. Puis je pense que quand tu es capable de faire ça comme joueur, mais tu montes ta versatilité, ta polyvalence. Ouais. Ça se dit-tu, ça, en français, non? Polyvalence. Versatilité, ça se dit, mais... Ça se dit? C'est-tu le même affaire? Ouais. C'est quelqu'un qui a pas Polyvalent. Oui, fait que ouais, c'est bon d'avoir des joueurs polyvalents, des défenseurs qui sont capables de jouer des deux bords aussi. Ça l'aide. Dan, when we go back to the beginning of training camp, there was a goal of wanting to see urgency, wanting to see these guys from the get-go. As we're kind of entering this final week, do you like what you're seeing in terms of that urgency? Yeah, I mean, I feel like, I don't know if I discussed this yesterday with you guys. I can't remember, but when the camp starts, the urgency, the enthusiasm is very high. Then you get to the middle part of the camp where it kind of flattens out a little bit, and I think us going to Quebec now, it's going to go back up. I feel the energy and the enthusiasm, and I think I love that we have this trip right now, versus early on where you already have that enthusiasm because it's the start. So it's how you, we talk about that during the season. The start of the season is going to be excited, but then you get into that normalcy stage where okay, well, where's the enthusiasm and the urgency level when you get through that stage, and you got to, every player is responsible for that to just make sure we keep the energy up, the enthusiasm, and I think you get outside forces like a trip to Quebec that kind of helps bring that back up. So I'm excited about the trip for the guys. Valeno's another guy who plays center. Who's that? Joe Valeno, another guy who plays center and wing. Things haven't gone great for him since he came into the NHL. It was a first-round pick. Have you spoken to him since he came here about what he needs to do or where he needs to improve to earn a spot here? We feel we talk to trying to steer players in the direction where they can help themselves and what we're looking for. We talk to a lot of the guys, Joey included. On sait que des matchs comme ce soir, c'est spécial pour des gars comme Zach. Sammy, t'as-tu dû avoir une discussion avec lui pour lui expliquer pourquoi il n'y avait pas de place pour lui ce soir? Non. Non. Tu parles du bienfait du voyage à ce temps-ci du camp, mais pour des gars comme justement Zachary Bolduc, de sauter dans l'autobus après la pratique, ça le ramène un peu dans ses années juniors. Ouais. Les vétérans comme Evans puis Anderson, ils ont dit que ça va changer un peu la routine d'avant-match. Comment tu vois ça, toi? Ben, c'est la game américaine un peu. On n'est pas habitué d'être dans le boss, mais je pense que les boys ils aiment ça être dans le boss ensemble. Fait qu'on
c'est une expérience qu'on vit ensemble. Je pense que les boys sont corrects avec ça. Dans le cas de Josh Anderson, l'année passée, il a comme trouvé sur son trio une zone de confort qui correspondait à son identité. C'est-tu important pour toi de le laisser dans un espace où tu sais qu'il va être confortable, où tu veux t'assurer de pouvoir l'avoir à ta disposition si tu as besoin de l'élever sur un top 6 côté plus offensif? Oui, mais tu as toujours des forces extérieures des fois qui te font faire ça. Ça va dépendre qu'est-ce qui arrive en avant de lui, si on reste en santé et tout, comment le comportement des autres lignes, l'équipe va. Je pense que j'ai beaucoup d'options, mais je veux pas changer l'identité de Josh Anderson qui joue sur une deuxième ligne, sur une troisième ligne. Puis même tu regardes nos lignes, puis il faut que je les mette sur le tableau. Il faut que j'en mette 4 lignes sur le tableau. Fait que, on n'est pas une équipe qu'on est ça c'est notre quatrième, ça c'est notre troisième. On a une bonne idée c'est qui la première ligne. Mais après ça, là, on a 3 autres lignes, puis on va essayer de les mettre dans des situations où ils peuvent avoir du succès et aider l'équipe. Mais je trouve, auparavant, c'était beaucoup jugé comme ça. Je suis à la 4, mais c'est une ligue de 4 lignes présentement. Puis c'est pas tout le temps le même défi que chaque ligue va aller avoir à chaque match, tout dépendamment de ça, surtout sur la route. À la maison, je veux dire, les match-ups et tout. Mais je trouve qu'on a beaucoup plus de profondeur pour pouvoir être capable de jongler avec ça. What's your plan for the goalies tonight, Marty? Dope's going to play the whole game. Il y a le camp du Rocket qui ouvre aujourd'hui. Joshua Roy qui vient de la Beauce, probablement qui aurait préféré être avec vous autres dans le boss plutôt qu'au camp du Rocket. Avais-tu un message pour lui pour la fin de son camp? C'est le genre de gars je suis sûr qu'il aurait voulu être dans le portrait jusqu'à la 2e semaine du camp. Non, c'est sûr qu'il, comme tout joueur, il doit être déçu. Mais on prend le temps de parler à nos joueurs. Puis, il a son propre chemin de faire sa place pour jouer dans la Ligue nationale. Il va falloir qu'il continue. Y a-t-il un défi spécifique pour un gars comme lui qui avait goûté pas loin d'être à temps plein il y a 2 ans? Mais je pense que le plus gros défi pour tous les joueurs dans ces situations-là, c'est de comprendre comment compétitif que c'est, OK? Puis comprendre que la fenêtre n'est pas grosse. Fait que c'est de continuer à te battre pour rentrer d'une manière ou d'une autre. Josh, il a des très belles atouts. Il y a d'autres choses qu'il faut qu'il continue à travailler là-dessus, comme tout autre jeune joueur. Puis c'est de continuer à courir après ton rêve. Merci, Martin. OK, merci beaucoup. Est-ce que c'est Manti ton deuxième ou c'est Kakanen finalement?